Hi everyone, I warmly welcome you to EnglishTeacher.lk. So today in our lesson, what we are going to learn is how correctly are you supposed to tell your contact number to someone. අපි කොහොමද හරියට අපේ phone number එක English වලින් කාට හරි කියන්නේ. මේ number එක ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද? මේක ඔයගොල්ලන් කියනවනේ ඔයගොල්ලන් කියන්නේ කොහමද? Note 757 88 99 88. ඒත් මේ number එක කියන විදිය වැරදි. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ බිංදුව ඉඳන් 9ට කොහමද ගණන් කරන්න කියලා. It's very easy. How do we do that? We say 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. එතකොට අපි මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කාට හරි අපේ contact number එක කියනකොට අපි individually තමයි මේ numbers කියන්න ඕනේ. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් මේ 0 කියන එක අපිට එක්ක කියන්න පුළුවන් note එහෙම නැත්නම් o කියලා. note එහෙම නැත්නම් o. එතකොට අපි කියමු අපිට 7 ඒවා දෙකක් තියෙනවා කියලා. අපිට 7 ඒවා දෙකක් තියෙනවා අපි කියනවා 77. Right? What do we say? We say 77. අපිට 7 ඒවා තුනක් තියෙනවා. How do we say? We say 777. Right? Triple නෙමෙයි, we call it 777. ඊට පස්සේ අපි කියමු අපිට 7 ඒවා හතරක් තියෙනවා නම් then you can either say 7777 or you can say 7777. Right? Let's once again look at as to how we are going to say this contact number to someone. So if we are saying it correctly, we can say note 757 88 99 88. So if you want to watch more YouTube videos like this and learn something new, don't forget to like, comment and share. I'm Dilmi Paranawitharana from EnglishTeacher.lk.